Hi. Hi. Welcome to all. Welcome to Nama Foresights. Today we are going to deal with new lens series. Lens means latest events and news analysis series. So here we are going to cover from the 25th to 27th September. Then the 25th September, the current affairs in news is here. First one is the PM inaugurates new infrastructure and beautification works at Tripura Sundari Temple, Udaipur. The second one is Kannada writer and Saraswati Samman awardee SL Bhyrappa passes away. And third important news is the AI-enabled nature experience center to be set up at Betla National Park. So again, fourth one is Doddasaggere or Doddasaggere Botanical Garden Development in Tumkur district or in Tumkur. Next, fifth one is SPARSH resolves 87% of legacy pension discrepancies. So again, the one by one, we are going to deal with it. The first one is the important in the in the point of art and culture, and especially in state exams like KPSC, the factual current affairs are important. Here, the first one is PM Modi inaugurates newly developed infrastructure and beautification works at Tripura Sundari Temple. So here, the important here is we should know in the aspect of art and culture, the types of temple architecture are most important. The question on the current affairs is, here is recently the Prime Minister inaugurated the newly developed infrastructure and beautification works at the Tripura Sundari Temple and consider the following statement. Here is first option is the temple is located in Udaipur, Tripura, and the state name is believed to have been derived from goddess Tripura Sundari. And second, the temple was established in 1501 and AD by Maharaja Dhanya Manikya of the Tripura kingdom. The third option is it is one of the 51st or 51th Shakti Peethas in India. So answer is here 1, 2, 3. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ UPSCಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡಿ SL Bhyrappa passes away. ಸೊ ಅಗೇನ್ SL Bhyrappanವರು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯ ಲೇಖಕರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದವರು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಪಾಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಥರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ SL Bhyrappa consider the following statements. He was a recipient of Saraswati Samman and he was born in Hasan district of Karnataka. So again, he served as a professor of philosophy in Gujarat, Delhi and Mysore. And again, important is he authored Uttarakhand in 2017, a retelling of Ramayana from Sita's perspective before his retirement. The fifth option is his works such as Parva, in Kannada it is Parva, Vamsharuksha and Gruhabanga are regarded as classics with many adapted into films and serials. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
So here answer is all 5. Exam point of view ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿತ್ತಿ, ಪರ್ವ, ದಾಟು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕವಲು, ತಂತು, ಮತದಾನ, ಜಲಪಾತ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಸೊ ಆವರಣ, ಗೃಹಭಂಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅಂಚು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು KPSC ಮತ್ತು KS ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಾರ್ಡು. SL ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಇನ್ 2016 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 3rd highest ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ವಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ 2015, ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1969 ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1969. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಏನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ AI enabled nature experience center to be set up at Betla National Park. ಸೊ ಏನಿದು ಅಂದರೆ a first of its kind AI enabled nature experience center is set to be developed at Betla National Park, Jharkhand. So first question here is, where is Betla National Park located? The first here is, it is in Jharkhand. The again important is the first of its kind artificial AI enabled artificial intelligence enabled nature experience ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮಾವು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಬೆಟ್ಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, recently a first of its kind AI enabled nature experience center is set to be established at Betla National Park. Here consider the following statements. So here first one is, the Betla National Park is located in the Chota Nagpur Plateau and Ladakh district of Jharkhand. So again second it is the only national park of Jharkhand and notified in 1986. The third option, it forms the core of the area of the Palamau Tiger Reserve and one of the first reserve included in the Project Tiger. So other fourth option is, the Mahundar, the wolf sanctuary is a part of this park. So here question is, which of the above statements are correct? So ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ 1 and 2, Betla National Park is located in Jharkhand. We discussed that, and it is the only national park in Jharkhand. Again, Palmao Tiger Reserve is a part of the Betla National Park. We discussed, and here important is the Mahundar Wildlife Sanctuary is also in Betla National Park. So 1, 2, 3, 4 is the answer. Again, here the North Koel River, it creates a monsoon waterfall. Means idra artha ಏನಂದ್ರೆ North Koel River, it passes through Betla National Park. So again in the point of prelims, the question may arise as like in the point of
which river passes through which national park. So other basic questions, so like in the past exams they appeared. So this is the important thing. So next important question is, with reference to the Betla National Park, consider the following. Here is, it lies in the Indo-Malayan biogeographic rim and it is flowed through by the North Coel river. So here again is, what is biogeographic rims? The again second option is, it is known for the bird species such as Malabar, pied hornbill and Indian pitta. And again, the forest of the park range from tropical wet evergreen to alpine with sal, bamboo and mahua and semal as the dominant vegetation. So fourth one is, indigenous tribes like the Oran, Munda have lived in and around this park for the centuries. So here the fourth options are given. So illi ಏನಂತಂದ್ರೆ, the first option answer ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, what is the biogeographic rims? Rims ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So rims ಅಂದ್ರೆ just consider the one big geographical area ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರ್ ಮಾಡೋ ಜೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಮ್ಸ್? ದರ್ 8 ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಇರೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ತವೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ರಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏಷಿಯನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡೋ ಮಲಯಾನ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಲಯಾನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀಸನ್ ಬರೋದು ಹಿಮಾಲಯನ್, ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೋ ಮಲಯಾನ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋ. ಸೊ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡೋ ಮಲಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಬಯೋಜಿಕಲ್ ರಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೋಯಿಲ್ ರಿವರ್ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಎಸ್, ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟು ಅಲ್ಪೈನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓರನ್ ಅಂಡ್ ಮುಂಡಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1, 2, 3, 4. The next important is again the Doddasaggere Botanical Garden development in Tumkur. So Doddasaggere Botanical Garden na ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ, ಜೂಸು ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದೊಡ್ಡಸಾಗರ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ದ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ rise in bird species and showcasing its ecological success. So here first question through ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, consider the following statements about Doddasaggere Botanical Park recently in news for its ecological success. It is located in Tumkur district. We discussed. Again, the park is spread over 220 acres. So here il mention 220 acres and making it the second largest botanical national park in Karnataka. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡಸಾಗರೆ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು and the third largest in India. Okay. The important is it is planned and managed by the Horticulture Department of Karnataka. And currently around 120 acres of park have been developed.
So again, it's not that much important, but still we have to go through some facts for KPSC especially. And the number of bees in the park has increased from 5 in 1 and 2021 to 10 in 2025 and indicating ecological success. So answer is here 1, 2, 3, 4. So fifth option is wrong. So answer is 1, 2, 3, 4. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ and again the size and area was ಎಷ್ಟು all over India it is in third place, but in Karnataka it is second. First ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ botanical garden, second ಬಂದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡಸಾಗರ. So it is in Karnataka, second place. So again, the important concept, important topic in news is the SPARSH resolves 87% of the legacy pensions discrepancies. So SPARSH andre enu? The full form ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Again, in many like groups exams, the full form or like what is SPARSH and it is initiated by which department, such type of questions will arise. Here, system for pension and administration is like the SPARSH full form. So here, the system for pension administration, the Raksha, has successfully resolved the around 5.6 lakh out of 6.43 lakh legacy discrepancies in the defense pension. So, adrudhu ಒಂದು question important ನೋಡೋಣ. So consider the following statement about SPARSH. SPARSH is an initiative of Ministry of Defence and Government of India, as we discussed here, the Ministry of Defence Institute. So again, it is the world largest pension system for defence personnel. So here we discussed it is initiative of Ministry of Defence. So other an important fact here is it is also world largest pension system, especially for the defence personnel. So its objective is to provide the end-to-end pension sanction and disbursement for the armed forces, army, navy and air forces and defense civilians. So again, the system is administered by the Defense Accountant Department and through Principal Controller of Defense Accounts Pension and Prayagraj. So ಏನಕ್ಕೆ important ಅಂದರೆ the point here is sometimes change ಮಾಡ್ತಾರೆ. It's initiated by the Department of Economic Affairs or Department of like something they change with department names. So here is at September 2025, SPARSH has resolved 87% of the legacy pension, the pension discrepancies, and is about 5.6 lakh out of 6.43 cases. So here is which of the following answer is correct? So here all 1, 2, 3, 4, 5 are correct. So here the more than the options and more than the question, we should know how to eliminate. Along with that, some facts will going to appear directly in especially state exams like KS or other group C exams. So sometimes they ask which ministry initiated. Here they, instead of Ministry of Defense, they may mention the Ministry of Finance. So here we'll go into trap very easily. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಡಾಖ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ 6th schedule ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 1 year, almost since 3 months it's booming due to 6th schedule demand. And again in PM Modi, Russian Deputy PM discusses BRICS gain exchange and agriculture trade. So then the third one is DRDO successfully test Agni-prime missile from rail-based launcher. So here in point of defense and science and technology, tumba important topic. Again in case of polity, idu kuda important concept. So next year is Apteri kits Kanyakumari. So it's in news, species in news. Again we are going to deal with it. And in point of ecology and environment, it is important concept. Here again, the Central Water Commission workshops under Sujalam Bharat Summit. So then one by one, we will deal with it. So first one is, here why in news? Ladakh violence over statehood and
6th schedule ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಲಡಾಖ್ ತಂದೆ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ 6th schedule ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ it witnessed one of its worst episodes of violence in decades, and protesters demanded statehood and inclusion under 6th schedule of the constitution of safeguard tribal rights, land and cultural identity. So again it's news, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ 6th schedule ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, so here is the first question regarding 6th schedule. So 6th schedule ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, so it is mainly managed and governed by the governor. Even though state government may have the little power, the governor has the major power to deal with the 6th schedule. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 6th schedule ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ 30, 4 and 26, the 4 are nominated and the other 26 are elected. So this is the important here. So again ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು. The recent violence in Ladakh was triggered by demands for ಏನಕ್ಕೆ? We know that, we read already, statehood and inclusion under 6th schedule to safeguard tribal rights and land and cultural identity. Again important ಏನಂತಂದ್ರೆ 6th schedule ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾವಂತ, which states comes under 6th schedule. We know that there is mnemonics like ATM square. So A means Arunachal Pradesh, T means Tripura and Manipur and Mizoram. So we know that. So first question gotayitu, it protesters demanded statehood. The second is, which of the following statement about the 6th schedule of India is correct anta kelidare. So here, which of the following statement about the 6th schedule of the Indian Constitution is correct? It applies to all union territories including Ladakh. So again it provides special provisions for administration of tribal areas and is currently applicable only to Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Okay, here while explaining this we missed that ATM square. We know that in ATM square that is Assam. I told that Arunachal Pradesh. Just like that, you have to cover the basics. So here is answer for the second one. It is the Assam, Meghalaya and Tripura and Mizoram. So ಅದು 6th schedule ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡೋಲಿ ಕಮಿಟಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. It's not a Sarkariya commission, it is a Bardoli committee. So again important next is PM Modi, Russian Deputy Prime Minister discusses the BRICS discuss gain exchange and agriculture trade. So Russia ಮತ್ತು BRICS ಕೂಡ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, BRICS gain exchange and agriculture trade ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So here in again it is it is in Hindu, the Hindu mentioned newspaper. So the first question regarding is that during the World Food India, the PM Narendra Modi met Russian Deputy PM to discuss proposed BRICS gain exchange. Again they may ask BRICS gain exchange, the initiated at which leaders, or sometimes they may ask facts. So what is the primary objective of this initiative? So here already discussed, to establish a common agriculture food exchange platform to enhance transparency, reduce price and volatility and boost intra-BRICS agriculture trade. So answer is B. So again is the next important question, which of the following statement about the BRICS are correct? So here most important basic question. They might ask many times, when BRICS started, BRICS members yaru, and the update ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So here BRICS was founded in 2009
with first summit held at Ekaterinburg in Russia. So next, it members account for approximately 42% of the world population, 27% of the global GDP. So again, third option is key institutions include New Development Bank and Contingent Reserve Arrangement, BRICS Pay, and the Proposed Gain Exchange. So ಅದೇ ರೀತಿ India has never hosted a BRICS summit. So India host ಮಾಡಿದೆ. So this is the wrong option. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶುಡ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 times ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8th BRIC summit. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ 13th BRIC summit ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ 2026 ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ 4th option is wrong. So here answer is A, 1, 2, 3. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2012, 2016, 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ 5 members are added: Saudi Arabia, UAE, Egypt, Iran and Ethiopia. So again 5 plus 6, 7, 8, 9, 10. So ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ 2025 BRICS summit. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ 17th BRICS summit was held in Rio de Janeiro, Brazil. So the next is, it was the first summit to include BRICS plus members Saudi Arabia, UAE, Egypt, Iran and Ethiopia. So ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, it is the 17th BRICS summit and both 1 and 2. Answer is 1 and 2. Next here is in the point of defense and science and technology. The here is DRDO successfully test Agni-prime missile from rail-based launcher. So it is most important and it's look like rail melene rail throw Agni-prime missile na launch ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ DRDO, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ DRDO, ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ successfully conducted the first test of Agni-prime intermediate range ballistic missiles and from a rail-based mobile launcher, the enhancing India's rapid deployment and strategic deterrence. So again basic question. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲು, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾತ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿದಿನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ DRDO and SFC successfully tested the Agni-prime missile from rail-based launcher. Which of the following statement about Agni-prime are correct? ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is a next generation intermediate range ballistic missile. So again its strike range is between 1000 to 2000 kilometer. So it cannot carry nuclear warheads. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 and 2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
Apteryctus Kanyakumari anta. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಫಿನ್ಲೆಸ್ ಸ್ನೇಕ್ eel named after Kanyakumari ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಜೀನಸ್ Apterycus and discovered of the Kolachal coast has been named after the Kanyakumari to honor the distinct cultural and linguistic and historical and geographical significance. So ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the research from the National Bureau of Fish Genetic Resources have discovered a new species of finless snakes eel of the Kolachal coast in Tamil Nadu. So named it as Apterycus Kanyakumari. So again here ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ನೇಮ್ಡ್ Apterycus Kanyakumari was discovered off the Kolachal coast of Tamil Nadu with reference to the species. Consider the following statement. So ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ it is belong to the family Ophidiidae, the commonly known as snake eel ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. So it was discovered by the National Bureau of Fish Genetic Resources. So ಅದೇ ರೀತಿ it is characterized by the golden yellow body with pale white ventral side of the head and distinctive black buttocks. So again is molecular analysis confirmed its close relation with Apterycus. The Nanji land is something, there's pronunciation. We know that it's answer 1, 2, 3 and 4. Lane important andre sometimes they may ask it is fish species or it is turtle or like they may ask. So adu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So next important so here again Central Water Commission workshop under the Sujalam Bharat Summit. So why in news anta. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸುಜಲಂ ಭಾರತ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2025. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಜಲಂ ಭಾರತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಜಲಂ ಭಾರತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಅಗೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, sanitation and sustainability. The again third is it aims to integrate grassroots perspectives into national policy making. Fourth, it is exclusively a program for drinking water supply to urban area. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ 1, 2, 3 ಅದ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದು? The fact is 1945 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಲಂ ಭಾರತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ which of the following functions of the Central Water Commission anta ide? It formulates and coordinates schemes for flood control and irrigation and drinking water navigation and hydropower anta ide. So ಅದೇ ರೀತಿ it conducts investigation, construction and implementation of the water project. So we know that next is regulates private sector water pricing across India anta ide. So private sector it is wrong. So answer is 1 and 2. ಅದೇ ರೀತಿ CWC ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ CWC ನ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ reappointed as ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ 2 years. ಸೊ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ Trump announces 100% tariff on import of patented pharma products. So this guy will never get silent and it will always in news. And AFSPA extended in parts of Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland for 6 months. Again fourth is traditional products of Devabhoomi awarded with GI tag. So next is National Geoscience Award 2024.
Next, Pallikaranai marshland, the NGT halts construction activities. These are the 6 important topics in news in 27 September. We are going to deal with one by one in detail. So here, Venkataramani appointed as Attorney General of India. And the President has pleased to reappoint Sri Venkataramani, Senior Advocate, as Advocate General of India for a period of 2 years with effect from 1/10/2025. Here they don't ask year, but the term of the Attorney General of India, such type of questions will arise. And again, we should know that Attorney General of India articles ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So Attorney General of India articles ಎಷ್ಟು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? Article 76 deal with the Attorney General of India. ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟರ್ಮ್ 6 or 65 years. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ಸು ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸೆಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಅಪಾಯಿಂಟಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಸರ್ ಇಸ್ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಇಸ್ ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಇಸ್ ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 76 of the Constitution as we discussed. So again, Venkatramani was the first appointed AG on 30th September 2022 and reappointed as a fresh 2-year effective from 1st October 2025. So again, AG is appointed by the President of India and holds office during the pleasure of the President, and there is no fixed term anta ide. So yes, we discussed it. That is the right answer. And to be eligible as AG, one must be Indian citizen and qualified to be appointed as a Supreme Court judge, and which at least 5 years as a High Court judge ಆಗಿರಬೇಕು or 10 years as a High Court judge advocate ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So there is a mandatory retirement age of 65 years of AG ಅಂತ ಇದೆ. So answer is 1, 2, 3, 4 only. So ಇದು mandatory ಅಲ್ಲ, they may be removed or there is no fixed term. There is no fixed term. So answer is 1, 2, 3, 4 only. Next is, Trump announces 100% tariff on import of patented pharma products ಅಂತ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, the US tariffs on pharmaceutical products announced in 2025 may significantly impact India because ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ we should know some with the facts. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 40% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು US. ಸೊ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ 40% ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮಚ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೈನ್ ಈಸ್ AFSPA. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ, AFSPA ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ and Arunachal Pradesh and Nagaland for 6 months. So again here is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, the Hindu newspaper, in Manipur AFSPA has been extended and in the whole state expecting jurisdiction of 13 police station in 5 Valley district. So why in news? The Union Home Ministry has extended the Armed Forces Act AFSPA for 6 months in specified areas Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh due to continuing insurgency and security concern. So 1 minute. Sorry for it, friends. Here, consider the following statement regarding the Armed Forces Special Powers Act AFSPA.
AFSPA was enacted in 1958, initially for the Naga Hills and later extended to other northern states. AFSPA andreno Armed Forces Special Power Act. So during British era, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಸ್ಪಾ ಅಂತ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಟು ಕರ್ಬ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದ ಆಪ್ಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದು ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಸ್ಪಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1958 and initially for Naga Hills and later extended to other northeastern states. Next is it empowers the armed forces to use deadly force against those violating prohibitory orders. Next, it allows the armed forces to arrest without warrant and search premises without warrant in disturbed areas. Next, fourth is armed forces personnel enjoy immunity from prosecution without prior sanction of the state government anta ide. So here answer is 1, 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 and 2, 3. The next is traditional products of Devabhoomi awarded with GI tag. GI tag means geographical indication. So again in many exams they directly asked match the following with location and GI tag name and product of the name. Again some basic questions GI tag yavag start aaytu, it comes under which ministry, such type of questions will arise. Here 9 traditional products from Uttarakhand like Devabhoomi, it's also called Devabhoomi, and including Botia Dhan carpets and Nainital Mombatti candles have been awarded the geographical indication tag and enhancing market recognition and supporting local artisans. So ಇಲ್ಲಿ important ಅಂದ್ರೆ which of the following traditional products from Uttarakhand have been recently awarded the geographical indication tag ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. sometimes they ask Botia Dhan carpets and Tulma blankets and Bichu Butti products and Likai wood carvings and Nainital Mombatti candles and Ringal crafts and Rangwali Pichora shawls and Aipan artwork and Chamoli Raman mask and Tamta copper products anta idave. So the answer is A. Ellanu ನೆನಪಿಟ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Sometimes they may randomly ask the such questions, especially ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನಾದಿದ್ರೆ we should know that. Again they may pick one important one and they may ask directly. So here we can go with next question. Consider the following statement of the geographical indication in India. Here is GI is a sign used on products that have specific geographical origin and possess qualities or reputation due to that origin. So next is the geographical indication of goods and Registration Protection Act 1999 provides the legal basis for GI in India. So again here is the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks under DPIIT and the Ministry of Commerce and Industry administers GI registration. So most important, ee tara question ide tara frame agodu, and earlier they asked many times. Here the main objective of the GI tags are protected traditional knowledge and prevent misuse and boost the local economy. So here answer is which of the following is correct, they ask. The answer is 1, 2, 3, 4. So next, National Geoscience Award. So award kuda important agtade. The Hoy News, President of India will confer the prestigious National Geoscience Awards Act 2024 at a function to be held at Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi. So ಏನಿದು National Geoscience Award ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? The award were instituted in 1966 by Ministry of Mines, Government of India ಅಂತ ಐತೆ. So second is originally they were called as National Mineral Awards and were renamed National Geoscience Awards in 2009. They are conferred for
outstanding contribution in the field of geosciences. So which of the following statement are correct ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 and 2, 3. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಲಿಕರ್ನೈ ಮಾರ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ NGT ಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೋ ಕೋರ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ NGT ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದರ್ನ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ halt on the construction activity within 1 kilometer of the Pallikaranai marshland until a comprehensive scientific study is conducted to assess its ecological sensitivity ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲಿಕರ್ಣಿ ಮಾರ್ಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ NGT ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ NGT ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ NGT ಏನದು? ಸೊ NGT ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NGT ಆಕ್ಟ್ 2010 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ NGT? NGT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಕೇಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 7 ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ NGT ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ NGT ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ NGT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ NGT. ಸೊ 7 ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಬಂದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ 1974, ವಾಟರ್ ಸೆಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಗೆ ತಾರಿಫ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 1977. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಆಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟು. ಸೊ ಅದು 7 ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಷ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಿಲ್ಲಕರ್ನಿ ಮಾರ್ಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ NGT ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಲೈನ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 20 kilometers south of the Chennai in Tamil Nadu ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ the NGT Southern Bench has ordered a halt to all construction activities within 1 kilometer of the marshland ಅಂತ ಇರೋದು. So next is the halt will remain until a comprehensive scientific study is to conducted to assess ecological sensitivity ಅಂತ. So here the fourth option, the marshland act as an aquatic buffer for flood prone areas in Chennai and Chengalpattu district ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಲ್ಲಿಕರ್ನಿ ಮಾರ್ಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ, ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಕೇರಳ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ NGT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NGT ಯಾವ ಇಯರ್ ಬಂತು, NGT ಯಾವ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ we are going to end with this lens current affairs session. So hope you enjoyed all. Thank you. We will meet again. Bye. Good night.